yeko ntambulira ku bigere n'empuliziganya zange bazitutte zonna ebyo byonna bikolebwa okunnemesa okubanga mpuliziganya n'abantu bange abantu b'ekibiina kyange bali mu kuyiggibwa buli alimu embavu gwe balaba nga n'abawantiisa bamuyigga era tutandise okubeera nga tulina okufaayo ennyo ku bulamu bwaffe nabwe kityo mbayita mwenna abalina okutukolera ku nsonga zaffe abantu baffe banana mwebereremu ate nga bwe tubatunulira n'eriiso jjogi nga tetuvaako twogere obutasirika mwebale nnyo mwebalire ddala. We have had an occasion to go to where we received information that they were preparing to reach elections. They were in advanced stages in their preparations, covering motor vehicle number plates. Some are being removed. Indeed, we have evidence. We found them removing number plates. Immediately after reaching that house, instead of welcoming us as visitors, they chose to pick a fight. Indeed, they have attacked us, and many journalists have sustained injuries. Their cameras have been confiscated, and their phones have as well been confiscated. The leader of opposition's motor vehicle has been pelted with rocks. They have attacked the Secretary General terribly. They have threatened to kill us. They are determined to reach the election. We are aware that they're conscious. They are looking for us. They want to deter us from protecting our vote. They think that they can win this election, in spite of the fact that in the last election, 2021, they only managed to get 6,000 votes against our client, our candidate who got over 40,000 votes, and another independent who was Nupulining got 7,000 votes. But when you consider the wrongs they have committed, they think that they have gained popularity. Sincerely, they are wrong. They are fronting Nambi. I think they believe that Nambi is a miracle worker. I don't think it can be. And Nambi is determined to walk along blood of our brothers and sisters, assume the parliamentary seat of Kawempe North constituency. It is regrettable. Shame upon you, General Museveni. Shame upon you, the man handled in this manner. My motor vehicle was confiscated yesterday by police. My phones were confiscated yesterday, and they are doing nothing. We have gone to police, but they are only giving us lip service. They are not ready to respond to our complaints. It is regrettable indeed. I thank you. Basebo ne banyabo bino bimulabe bigenda maaso fe byongedde okutukakasa nti akalulu ke Kawempe North Cafe dola mu ntandikwa candidate waffe nga bakamunominatinga bamukwata ne bamukuba ne bamusiba mukaawo ate nga owa NRM mwamulabanga ayita ne tingatinga mu luguudo tractor nakina abantu nga tewali buzibu lwaki nga batidde
bazze bakuba abantu baffe ne batulugunya abalala nga bwe muzze mubiraba abannamawulire ne bakubibwa byonna byonna ebintu bino nga biraga nti batidde kubanga bamanyi obuwanguzi bwaffe era amawulire gano bwe twagafuna ku nnyumba eno eri mu Nameere nti waliwo ekikyamu ekikolebwayo ekyekuusa Akalulu. Motoka ziyingira bwe zifuluma tezirina number plate, ezimu number plate nga bazikyusiza n'ebirala. Abantu bayingira bangi ku boda buli kanaku. Era mu kufuna information eyo tugamba katugende tukakase. Information eyinza n'okuba nga nkyamu. Waba ofuna amawulire bwe gatyo kiba kikulu genda okakasa kwe kugendayo ekandidate waffe. Naye bwe tutuuseeyo ekikakasiza nti amawulire ge twafunye matuufu tusanze era bali mu kukuula number plates mu mamotoka agamu era ne batuwekanga. Tugamba naye kiki ekigenda mu maaso wano kuba tulina bye tuzze tuwulira kigenda mu maaso wano. Ani abayise tugaa tituzze kulwana wano waba tewali kikyamu kigenda mu maaso nimutubuulire ntubuuza ani nnyini wano era ki ekigenda mu maaso. Mulimu abasirikale abamu aba UPDF nga bambadde uniform abasinga naye nga bali mu leeyaga yaaya gali awo okutandika okukola effujjo nga n'agayaaya gano galina amamundu ne gakookinga ne gakuba amasasi mu bbanga ne gatandika okukuba amayinja kwegamba ekiraga nti kyebabadde bakola mu kitundu kino kya bumenyi bw'amateeka era nga bagezaako okubba Akalulu nga batiikinga. Guno nno omusango nze ngutikka Nabbanja yali mu komandinga okugezaako okubba Akalulu ke Kawempe North naye Nabbanja ne banno tukuguddemu naye tugenda bakkiriza kubba Akalulu k'abantu ba Kawempe North. Nabbanja zaagamba nti kaakati aba NUP twawulidde ntandise okutiikinga obululu n'agamba nti Mbaka Namugga Mbaka Muwanga Kivumbi nti simanya balina egye batiikingira obululu akola reverse psychology kubanga amanyi kye bali mukola. Nabbanja kyali mukola ne banne so ng'agezaako okukozesa reverse psychology okubuzaabuza bannansi. Nabbanja ne banno tubaguddemu era nga tugenda kukkiriza kubba buwanguzi bwa bannayuganda ng'abagunjufu kosi tusanze embeera eno kubanga mu kugenda tuba tugenze na poliisi ab'enjawulo naki jako security gyetubeera nayo just nga tugenze tuwayemuko n'abantu bano nga tuyinza n'okusanga nga amawulire ge batuwadde nga si matuufu naye olw'embeera gye tusanzeeyo ne bakuba abantu be tugenze nabo SG ne bamukuba. Waliwo munnamawulire wa NTV Stephen Kibwika bamukubyekubye musajja wattu ne kamera ye ne bagiwamba ne bagitwala. Tubabuuza mufaaki bumba kimukola tekimenya mateeka ne bakuba amasasi mu bbanga ne tugamba anyway katuveewo wano tugende ku poliisi tukitegeezeeko nti wano wetwazze nga tulowooza oba oliawo tewali na kyamu kigenda mu maaso oba okubabuuza ki ekigenda mu maaso wano ate bakoze effujjo ekikakasa nti babadde bakola bimenya amateeka. Mu kuvaawo abantu bano bennyini aba UPDF bali mu uniform za UPDF n'abali mule abakutta amamundu ne bakwata agayinja ne batandika okuba amamotoka gaffe era emmotoka ezimu ngabirwamu bazaasiza. Naye ate bwe tutuuse ku poliisi DPC owa Kawempe ayitibwa Mwami Muwonge atwaniriza bulungi n'atuwuliriza naye ate ensonga zaffe kyaziwadde budde ntugamba naye lwaki tetugenda ne poliisi mulabe ekibadde wali kubanga obumenyi bw'amateeka bubaddewo wali bali mu kugezaako kutiikinga bululu namba plate bazikyusa bakubya abantu naki tugende ne poliisi mulabe nammwe ekiri awo ku crime scene era tugenda temufaayo ne mukole statement tugamba kale tuzikole ne beetooloola essaawa neeyita ne tulaba nti bano nno nabo bayinza okuba bali mutubuzaabuza eri bwe bamaliriza bali mukola ne statement tubagaa nti kale statement tuziwandiike ne OCCID naye nga bonna bali mutubuzaabuza. Tugamba katuveewo wano kubanga abapoliisi nabo mu kifo ky'okutuyamba ate balinga abakolagana ne bali DPC Mwami Muwonge newankubadde otwaniriza bulungi naye engeri gy'otafudde ku nsonga yaffe obadde nga alaga nti ebintu bino obimanyiiko olinga protecting abali. Electoral Commission tugikubira omulanga twagala otegeera oli nkyali ku nsonga zino kubanga n'obumu ku bubaka bwe tufunye ennyumba eno eri mu Nameere Electoral Commission officials abamu babadde bagendayo ng'abantu babalaba nga bagendayo. In fact omu ku gwe boogeddeko baga nti yagendayo kwawo bamuyita Mucunguzi Julius spokesperson wa Electoral Commission. Kakati twagala okutegeera Electoral Commission Mwami Julius Mucunguzi ene ennyumba gye tugenze ne bakuba amasasi mu bbanga ne bakuba abantu naki nga tulaba bakolayo yamenyi w'amateeka
wagendayo kukola ki? Ennyumba eno electoral commission yegivunanyizibwako, ye electoral commission bwe nga yegivunanyizibwako. Lwaki candidate aba tasobola kubuuza ki ekigenda mu maaso? Ne batugamba nti wano electoral commission yapangisaawo era bakolerawo mirimu gya electoral commission. Ne tutegeera ekyo tekyalibaddemu na buzibu, naye tusanze agayaaye gamukwata mundu kwegamba nga gakuuma abo abali mu kumenya amateeka, abali mugezaawo okutiikinga obululu munda mu nnyumba kuba tesobodde kuyingirayo. Twagala okwowoola abantu ba Kawempe North. Okusookera ddala muddemu amaanyi, kubanga bino ebikolwa byonna biraga nti obuwanguzi buli ku sayidi yaffe buli ngeri yonna. Tukeere olunaku olw'enkya tubeere babuufu, kubanga n'ababbi tubaguddemu. Babadde basuubira nti bajja tiikingira obululu, tubaguddemu. Tukeere tulonde kuuma akalulu kaffe, tubeere n'empisa, naye tuleme kukkiriza bano abayaaye okubba obuwanguzi bwaffe. Obuwanguzi butulimu ttaano, naye twagala okulaba katusubire electoral commission egenda kuvaayo etunnyonnyole eno ennyumba yagipangisa, kubanga babadde bagendayo. Spokesperson wa electoral commission Julius Muchunguzi abadde agendayo mu nnyumba eno, era nga banneiba mu kitundu omwo, kubanga oyita mu mayumba mangi okutuuka ku nnyumba eno, era ng'abantu babalaba. In fact bo nga balowooza oba oli awo electoral commission awo yapangisaawo oba materials we zigenda okuva nga tebamanyi. Naye banneiba ne batugamba ati wayi mucekinge mwe muli mu kalulu mulina ne candidate kwe kugendayo. Twagala answers, naye baleme kulowooza nti obuwanguzi bwaffe banaabubba. We have been monitoring a couple of situations. You see, the regime, because it is fearful, it knows that the Kawempe North by-election is a done deal. It is a win for NUP. You have seen the acts they have been engaged in all this while to show clear fear. Immediately after our candidate got nominated, he was brutalized. Meanwhile, the NRM candidate was working with a tractor tinga in the road with her supporters and so on, which is okay, it's campaign time. We don't begrudge her about that. But the challenge is, as you're letting the others have a field day to campaign, you don't want us to campaign. People have been beaten, people have been brutalized and so on. And you wonder why. We got information about this house where some sinister activities have been happening according to several people within the neighborhood. They told us they kept seeing electoral commission officials go into this house. In particular, the spokesperson of electoral commission, Julius Muchunguzi, has been to this house several times. So people thought maybe the electoral commission hired that house for its activities for the by-election and so on. So people told us, anyway, you go and check and be sure, because they normally see cars entering, they come out without number plates and so on. So we said, let's go peacefully to find out what's happening there. If indeed this house belongs to the electoral commission for this period, we would find out and know with our candidate, and that would be fine. But as soon as we got there, true to it, we found they were plucking number plates from some cars. True to the information we have been getting. Because they have been plucking off some, then they change and put others to these guys, then others would move out without number plates to go and do whatever confusion they were involved in. What we learned is that inside this house, they were ticking ballot papers. In trying to engage to establish who owns this house, who is in charge here, and so on. These people did not even want to listen to that. Some were in UPDF uniform, others were in plain clothes, pulled out guns, and they began to fire in the air. Said, anyway, let's leave this place and go to police. Because initially we went thinking we'll just engage. Maybe it could even be a false alarm. Said, let's go and tell police about this situation. As we left, they began to, the same guys, some in UPDF uniform, others in plain clothes holding guns. They got rocks and hit our cars, broke some of the windscreens and all of that. Beat up people. Our SG was beaten up. There's a journalist called Stephen Kiwika who belongs to NTV, who was beaten up so badly, and his camera was taken away. He said, but if what you're doing here does not break the law, why are you beating up a journalist? Why are you taking his camera? Clear criminality. We know that this vote rigging is being orchestrated by Nabanja herself. She's the one planning all of this, and by the way, she's a resident of Kawempe. She has been trying to do reverse psychology, saying some of our leaders, Honorable Namuga, Honorable Mwanga Chivumbi, that they're involved in ballot critiquing and so on, to play reverse psychology, because Nabanja knows that's what she's commandeering, that's what is happening within their camp.
But good enough, we have fallen in their plan. We have landed on it to thwart it. When we went to police, we met the DPC of Kawempe, Mr. Mwonge. He welcomed us nicely and so on. But Mr. Mwonge did not attend to our matter. We said, can we go with police so that you see the crime scene? Because what has happened there is criminality. He said, okay, let's see, maybe record statements first. Said, okay, can we record the statements? An hour elapsed. They didn't want to attend to us, even the OCC. We said, can we record statements? I'll wait for the DPC. The DPC had run away. We tried to look for him, we could not get him. Clearly showing that maybe DPC Mr. Mwonge, even though he received us nicely, he knew about what was happening. That's why he didn't want to move quickly. We want to call upon the Electoral Commission to come clean on these happenings. Because your official, the EC spokesperson, Julius Muchunguzi, has been seen severally by neighbors within that area going to this house. Does this house belong to the Electoral Commission? Did the EC hire it? And for what activities? And if so, why did they not want to explain to us so that we know what's happening there, given that this is a candidate whom our party has fronted? What are you hiding exactly? We hope that the Electoral Commission will come clean on these matters. But for us, we are emboldened because the win of Kawempe North is in our hands. We are encouraging people, wake up early, go and cast your vote, protect your vote. Because the rigging plans that they had, we have managed to expose them and thwart them. Thank you. Actually, I have information. Yes. So we have to balance. Maybe get a question later on. We have received further information that there is another group in the Chebando Central Zone and the house of Bidda Samu Mugalu, where they are taking ballot papers. We appreciate the vigilance of Ugandans, especially in Kawempe North constituency, who are giving us information every time they get to know about these wrongdoings. We encourage you to continue offering us that information. We shall not hesitate to let the world know about it. Basebo ne banyaba abalungi twongedde era okutegeezebwako nti waliwo n'ebifo ebirala gye bali mu kukola ebikolwa byebimu eby'okutiikinga bu ballot papers. So nno bwe twali mu Electoral Commission wano juzi twababuuza wa ballot papers ababbi b'obululu gye bazijja n'ate tebatubuuliranga amatama ntengo. Kakati tumanyisibwako ebifo bingi gye batiikingira waliwo n'ewalala gye mpulidde batutegeezezza nti ku Summit View Ekololo bwe bamaze okulaba nga wano abantu b'omu Kawempe North balaba nnyo amaaso moogi ne basalawo batandule ebigere bagende eyo ewalala ku Summit View nayo bati kulekeraawo kubeera nga tugabuulirako abantu b'ensi. Ekirala ab'ebyokwerinda tusaba bategeezaako naddala poliisi bwe tuleeta amawulire gye muli ne mutafaayo kukola birina kukolebwa tujja kukunga bannansi babeere kubanga be bakama bammwe bwe muba mulemereddwa okukola omulimu gwammwe bakama bammwe era basobola nabo gwekolera. Kale watya singa twasoose ne tukunga bannakawempe North ne tugenda nabo mu maka ago gye batiikinga obululu oba oliawo byali badde byanjawuloko naye twalowoozezza nti tubeere bantu balamu tugende mpola mpola twogere ne bannaffe bwe tusanze ebikyamu ne tubitegeeza poliisi ate esazeewo okufuuka kyesirikidde. Tubategeeza nti mwalifuddeyo ensonga zino ne mubeera nga mwabasaale ku kukuuma emirembe ku kukuuma demokrasiya naye bwe munaagaana nga tuyita bannansi nga babyekolerako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tufunye amawulire erinnya lyange nze Alozias Buyondo
nga nkwasaganya nsonga za National Unity Platform mu luka gwaffe gw'Ekkomamboga. Funye amawulire ku makya mu kifo kya Kanyanya Komamboga okulinaana faamu, kifo bakiyita ku faamu, waliwo kyaki y'abalokole. Abakulembeze nga muli ne mmotoka za RDC bakedde ku makya kuyingiza ebintu bye suspectinze okubeera nti bululu mu kyaki eyo, era bagaddewo ne tulaba abantu nga bali omwo beetooloola balina bye bakola. Tetubaagadde kuba onfronti ng'olwa security yaffe olw'ensonga ebadde entono. Ekyokubiri, nfunye information mu kifo kya Komamboga Central Zone ewa Digida waliwo ebigenda mu maaso. Ekyokusatu, ku PDM office essaawa zino bavuga abakyala okubajja mu Busonda babakuŋŋaanyizaawo, bakozeseza PDM okuba nti as a mobilization tool bagulirira abantu babawa obusente, abakyala bonna babakuŋŋaanya. Essaawa zino piki zikola zisomba abantu. Tulabula bannakomamboga nti teweeteeka mu muzannyo guno kubanga tukulaba, era bannakawempe ne bannayuganda bajja kukolako nga bwe kyetaagisibwa. Twetaaga akalulu kano kabeere free and fair, tetwetaagamu muzannyo gwonna. Bannayuganda bakoowu, twagala ebintu ebiri transparent, buli kimu kitambule. Tulabula Electoral Commission ne ba RDCs bwe batusindiseemu nti mwegendereze ebikolwa bimuli mu kukolera mu bifo byaffe mwe tuwangaalira. Tubalaba era buli kimu tukitaddeko eriiso jjoji. Kale, maybe nga tumaliriza, manyi Honorable Nalukola tukulinze mu Parliament. Labeyo wano ababaka kambayite Justin walabeko abakulindiridde okwaniriza mu Parliament. Justin mubalabe tebagenda kwogera olw'obudde. Ono mukulu mbanyi ono bali mwezo Ronald Nsonga ensonga tugiriko serious sebo tukulinze mu Parliament. Bako mchala MPG ombaka owa ono abasembabule Honorable Nabanja ali mu kubba obululu ate ali mu kwekwasa. Kale agenda kubyogera. Meya waffe owa Masaka City Honorable Florence Namayanja mchala wizo gambulu nyankozo. Ogambulu chiga, yes. Very briefly, then Honorable Namuga ayogere ensonga ezo. Namanya nakosige manya gange ndi mubaka w'Erubabo county Rukungiri district mu Kigeze yowara ndi wa FDC naye ng'egwa Katonga ekindese wano okukakasa Abannayuganda nti mu kalulu kano tulina candidate omu Honorable Elias era basebo ne banyabo nzize wano ba appointment letter sawa mwendo ogw'ekiro kunsange nga nina wendi kumakaru era batukiriza okufuna appointment letter iteeka litukiriza era kyekindese wano mwena wali kulolimo lundi kugamu omukasheshe mwena mwisha tukerere Honorable Nalukola Kalulu mwebale munonga mwebale kumpulikiriza. Ekifuula omuntu omuzira nga tubadde mu lutalo bye binuubule byovaayo nabyo n'enkovu kana akalulu tukeetaaga oba tuvaayo nabinuubule naye tuteekwa okuvaamu ne wuwini. Y'ensonga lwaki tutaddewo obudde bwonna okulaba nti tutunuulira buli kigenda mu maaso. We are live to see that there is free and fair election in Kawempe. Kale, ozabi ebyo. Bagala we oyogere obaddala byakugamba byakugerako bituufu. Kale, Honorable Namuga kayogere very briefly. Agent tulina bafunira appointment later ku makaluka. Erinnya Barrett Namuga omubaka w'Emawugola. Ensonga embuziddwako ya Honorable Nabanja amanyiddwa nga Prime Minister wa Uganda. Eyagambye nti nina obululu bwe naprintingisiza nyina ekkolero ly'obululu lye nazimba ejjinja era eyo gye mbutiikingira mbuleete nga ntiikinzeeko candidate waabwe Nambi. Njagala okutegeeza Prime Minister nti Namuga mbaka Parliament ow'Emawugola
ow'empisa ennyo era agoberera amateeka naye mbadde sigenaako mu training ye ey'obusiiwufu bw'empisa era siyinza kulabikako nga nziba obululu. Njagala okutegeeza eggwanga nti njagala mumanye nti komanda w'ababbi b'obululu bamuyita Nabbanja, Prime Minister wa Uganda. Naye nga mukazi munne mutegeeza nti tageza n'akwata mu nva. Honorable Nabbanja, Prime Minister wa Uganda, nsawo weesa abakyala ekitiibwa, abakyala tubangako babiri. Maama nkutegeeza nti gezaako okwate mu nva, gezaako okwate mu kalulu ka Nalukoola, bw'ojja okumanya nti bannayuganda basobola okufaayo. Ensonga endazza agyogera era ngenda muggulako ssebo ngenda ku poliisi muggulako omusango. Seetaaga kunnyonoonera linnya kuba njagala ajja ku poliisi aweeyo obukakafu. Bwenva wano lop ngenda ku poliisi kugulawo omusango gwa kunnyonoonera linnya. Prime Minister Nabbanja tayinza genda ku TV ava kweno kweri ng'agamba nti nyina kukolero erikola obululu ejjinja. So bwenva wano ngenda kwekubira nduulu okulaba nga nfuna obwenkanya obutannyonoonera linnya. Mu Nuupu tetulina babbi. Ife tulina amaanyi g'abantu era tumanyi nti abantu b'e Kawempe akalulu baakatuwadde dda. Mbakunga mwenna bannakawempe mukeere ku makya ewatali kutiisibwatiisibwa mugende mulonde. Era bino bwe bali mu kugamba mbu ffenna bagenda tuyola. Mukyala Nabbanja yagambye mbu mwenna buli atalondera Kawempe, buli atabeera Kawempe, buli atawangalyayo talinnyayo eno Uganda teriiko boundary, tateekangawo komo nti Namugga tosukka wano. So buli omu oli wadde mbogenda mu kitundu kyonna so akalulu tugenda kakuuma tugenda kubeerayo. Nze mukyala Nabbanja nkulinze Kawempe naye nga saawa eno ngenda ku poliisi kubasaba bankwatire mukyala Nabbanja olw'okunjogerako ebigambo bya nsimatu. Kale banaye tweyanziza ebifo bino mubitegedde mugenda kukola mugenda kukola kutya kulaba nti obululu buno tebutuusibwa eri gye babalina oba tebuyingizibwamu oba mugenda kireka bulesi tugende nedda okusookera ddala ekyenkiza okutegeera obululu babuvaawa kati already tutaddewo surveillance yaffe newankubadde ensi batukozeeko effujjo naye bategedde nti tutegeddewo kati nga tuba tugenda kukola surveillance motoka ezivaawo zonna ziragawa nga tuzigoberera kati tubire electoral commission enaakola ogwayo ne poliisi batakola egwayo bannansi bagenda gwekolera kubanga kati tubategeezezza oba bagezaako okubbira obululu tugenda kwekolera surveillance kula nti akalulu kaffe tekabbiibwa. What's very important is that we have established where these people are planning to do rigging or where they started to do their rigging from, and once you get to do that, we are hoping that the Electoral Commission and police will play their part. But if they don't, we have gotten surveillance. The people of Kawempe North are going to surveil those places, monitor and follow whichever cars will be moving from there, going where, so that they protect their votes. Kali, thank you.